മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സഭ പ്രത്യേകം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. We should be very much aware of our responsibilities and our duties. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ പറ്റിയും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം. You know that nowadays there are a lot of problems among the kids. We hear from our kids that there is peer pressure. There's a lot of peer pressure among the kids. In America, we see a lot of dropout of school. It says that, the statistics says that in a day, at least 4 or 5 kids run away from home. Every day, lot of children are abused or neglected. Lot of children are arrested for drug and alcoholism. Lot of children are hurt and killed by others. There is a big article about this in the USA Today on February 27, 2002. Even now it quotes like that. Girls are drinking like boys. Teenage alcohol use, alcohol abuse. 48% of girls use alcohol. 52% of boys use alcohol. Underage alcohol accounts rising. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. There is a news about our kids, the University of North Colorado's website, and that says 70% of college kids, they having admitted sexual contacts before weddings, marriage. Center for Disease Control ഇവിടുത്തെ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് 1,000 kids, 1 child is affected by HIV. Don't use cell phone during the church time. Don't bring cell phone. I told several times, don't bring cell phone, don't use it. Today, as the parents, what are our responsibilities today? Billy Graham, in one of his famous books, he says, children will invariably talk, eat, walk, think, respond, and act like their parents. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ, അവർ നടക്കുന്നത് പോലെ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പോലെയാണ്. And Billy Graham says, we give them food, clothing, and house. But remember that, feed your children with the word of God. Clothe your children with your prayers. House your children with the spiritual heavenly house. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണം ദൈവവചനമായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ അതെന്തായിരിക്കണം? നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഭവനം പ്രാർത്ഥനാന്തരീക്ഷമുള്ള സ്വർഗമായിരിക്കണം. Because a Christian family, a Christian home is the miniature form of paradise on earth. എല്ലാ ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളും പരദീസായുടെ ഒരു ചെറിയ രൂപമാണ് ഈ ലോകത്തിൽ. There you can receive happiness, mercy, joy and everything. ഞാൻ വലിയ ദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എങ്കിലും 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ. As a parent,
three duties of parents. Number one, every parent is a prophet. Every parent is a priest. And every parent is king. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്റെ ഒരു റോളുണ്ട്. Prophetic role of a parent. As we read from Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7, the commandments which I give you, impress them upon your children, transplant in them the seeds of spirituality. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കൽപ്പന നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മേൽ എപ്പോഴും അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. Now remember that in America, lot of parents are scared of their children. Usually children are scared of parents, but here something reverse happens. Parents are scared of their children. They don't want to say anything. Children stay home. They are not coming to church. Why do you bring your children? He is sitting there. What kind of answer do you have? What is your role? Are you a prophet? You should be a prophet in your home. നിന്റെ ഭവനത്തിൽ നീ പ്രവാചകനായി ജീവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ മക്കൾ യഹോവയുടെ കൽപ്പനകൾ പിന്തുടരുകയുള്ളൂ. ഡ്യൂട്ടറോണമി 6:7 വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നിന്റെ മക്കൾക്കത് എപ്പോഴും അവരത് ധരിച്ചിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ അത് നീ കൊടുത്തിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, priestly role. Every parent, father or mother, should be a priest. Priest's main job is to pray. As we read from Job chapter 1 verse 5. Job, every morning, he prayed to God, "Oh Lord, I'm praying for my children. They should be safe in your hands today." And even in the evening, before he goes to bed, he prays to God, "Dear God, if my children have done something wrong, forgive them." എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ യോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ മക്കൾ പുറത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൈകളിൽ അവർ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. വൈകുന്നേരം യോബ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ മക്കളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യഹോവയായ ദൈവമേ നീ അവരോട് ക്ഷമിക്കണം. Every parent is called as a priest in a Christian community. മൂന്നാമത്, every parent is a king and queen. എഫേസ്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 6:4 പറയുന്നുണ്ട്, we heard this reading today. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in discipline and instruction of the Lord. നിന്റെ മക്കളെ ക്രിസ്തീയ അച്ചടക്കത്തിൽ നീ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം. You are the king, you are the authority. You are the queen, you are the authority on your children. നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ക്രിമിനൽസ് അറ്റ് ഹോം. ഈയിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ വന്നൊരു ആർട്ടിക്കിൾ. ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് ക്രിമിനൽസ് ജീവിക്കുന്നത്. മോൺസ്റ്റേഴ്സ് നേഴ്സറി എന്ന് പറയുന്ന ഫേമസ് ബുക്കുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ചില നേഴ്സറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം പിള്ളേർ ഭയങ്കര വികൃതമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യും. ക്രിമിനൽസ് അറ്റ് ഹോം. അത് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മക്കളെ പ്രസവിച്ചിട്ട് സാത്താന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, മക്കളെ ജനിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാതെ സാത്താന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ. Give your children to Satan instead of God. Remember that you have the authority as king and queen. If you don't exercise your authority, they will be disobedient to God. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തിരിക്കണം. ആസ് എ പേരന്റ്, മാതാപിതാക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് പേരൻസിന്റെ ദിവസമാണ്, മാതാപിതാക്കളുടെ ദിവസമാണ്. നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, I should be a prophet. I should always teach them the ways of the Lord. ഞാൻ പ്രവാചകനായിരിക്കണം എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ. എൻ്റെ മക്കളെ യഹോവയുടെ ചട്ടങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞാൻ താല്പര്യമുള്ളവനായിരിക്കണം. 2, ഞാനൊരു പുരോഹിതനായിരിക്കണം. I should be a priest in my home. I should always pray for my kids in the
morning and in the evening as Job did. And the third thing, ഞാൻ എൻ്റെ അധികാരം, ആത്മീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. I am a king or a queen. I should bring them up in Christian discipline. എൻ്റെ മക്കളെ ക്രിസ്തീയ അച്ചടക്കത്തിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കുണ്ട്. Today, being the Parents' Day, may God give us strength to become good parents